가르교 내가 기세시집 가르교 some prayer in Korean. I have no idea. I'm sorry. Heart Sutra. This here at one time, the Bhagavan was dwelling on Lamas mountain in Rajguru together with the great community of monks and the great community of bodhisattvas. At that time, the Bhagavan was absorbed in the concentration on the categories of phenomena. Called profound perception. Also at that time, the Bodhisattva Mahasatha Yavanakadishvara looked upon the very practice of the profound perfection of wisdom and beheld those five aggregates also as empty of inherent nature. Then, through the power of Buddha, the Venerable Shariputra said this to the Bodhisattva Mahasatha Yavanakadishvara: how should any son of a lineage trained who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom? He said there, and the Bodhisattva Mahasatva Yavanakadishvara said this to the Venerable Shariputra: Dodiputra Sharadodiputra Shariputra, any son of the lineage or daughter of the lineage who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom should look upon it like this, correctly and repeatedly beholding those five aggregates also as empty of inherent nature. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is not other than form. Form is also not other than emptiness. In the same way, feeling, discrimination, composition of factors, and consciousness are empty. Shariputra, likewise, all phenomena are emptiness, without characteristic, unproduced, unceased, stainless, not without stain, not deficient, not fulfilled. Shariputra, therefore, in emptiness there is no form, no feeling, no discrimination, no composition of factors, no consciousness, no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind, no visual form, and no sound, no odor, no taste, no object of touch, and no phenomena. There is no I element, and so on, up to and including no mind element, and no mental consciousness element. There is no ignorance, no extinction of ignorance, to including no aging and death and extinction of aging and death. Similarly, there is no suffering, origination, cessation, and path. There is no exalted wisdom, no attainment, and also no non-attainment. 야다 창조의 고리의 개토리야 시르님고 송초체 다 배가나리야 시르님고 송아 시지메 송아다 되아인다 마섬제메 제라 바르제 마예메가 난게모 예소소랑데 이시 교성계의 융마자자로 대야다 가데 바라 성가데 보데소 대야다 가데 바라 성가데 보데소 대야다 가데 바라 성가데 보데소 년도쇼저노 근신이 예예전자 강야다 바바잖아 람신이 제대로 잡아가 안다야 남바군데서 년도전조 선배소저 상제지 용대로 차선로 가게 되는 저원조 가보면서 제메보 샤바메보 담메보 메보 다데데메 데제메 저원지 저베 상제 만남제 담바잖아 차선로
관계도 전혀서는 다와도 제방 배제로 first 담배 phrase, 전에 the 전제배 Buddha, the 고담달로 Gautama, who taught the Holy 차선로 Dharma in order to rid us of all wrong views out of his compassion. 나 들이대 뒤져서로디 꼬리에 쳐져서 차대요리 엔디안다도 유두산단에 저대보다 생활아주 표지다데 장수셰 엔다 들대 들이안데 천지지야디 그래서 그런 저 인들이 이 실하고지 셔토나스네 들으셔서 엔다 슝디 가르치로에 나섬 자연수 다 쉬고지도 장주디 점치 럼리 쳔에 애니 실하고디리 장주다가 교리에 깨나게 줄셔지 이게 버려라 장주디 비제도가 자다 럼리 쳔에 실하고디리 마 참아도 사야요 말이 아니 럽스 전에 마직 쉬어야지 아니 신의 관리야 다 zumusridun sadri duspa dindiri sloya ma dong ara nyamnyo yamar ba da shine ngar chashane da shine da pongde so sto sim ji be dingin jin ke ani saboda jache ji lam nyamni sha monggu jilia ku ji be ku dingin jin ne bo me be indu sane ani ji ko ji yarge so da ga so ji ko yang ko 사람 돼야리야 쉬우지고 라토되기도 와. 자다 뒤지 죽는데 지 검사마시도 따이네 안 되던데 뒤지고려 말이 다 독스 침벌이. 자자가 라는 냠냠해 봐. 다니 샹리야 샤스게 가고래. 더중 뒤주 꺼줘 드셔봤네 까인 스송어래. 다 레디 젊으시게 리셔 매도 총. 다 디토나마 아니 로스만 모주시아로 들으셔야인다. So first of all, the Koreans have recited the Heart Sutra in their language, and their main disciples for today's teaching are the Koreans, and then there are, of course, people from many different countries, different places, countries, and as well as Tibetans gathered here. And so with regard to the teaching, initially the request, what the Koreans had requested was to give a teaching on the practice of meditative serenity or calm abiding and insights, special insight. And His Holiness was a little bit concerned because about the text, but then it was found out that there is a translation of Je Lam Rim Chenmo's Great Treatise on the stages of the path, Lam Rim Chenmo in Korean, and it seems you also have the text with you here in Korean. And of course, we will not have the time to go through each and everything in detail, but we'll go through just the different points briefly, touching the different points briefly. And with regard to the meditative serenity, I need, of course, it would be just like describing what's something like describing a picture up there, which of which I don't really have the experience of thing. And so, without the experience, it is said that how can you actually teach others? So it almost is the situation with me with regard to this meditative serenity practice. I don't have the experience, and so if I have the time, I think that I should really get seriously into the practice of building up or developing meditative serenity, the single-pointed concentration. And so it seems that I'm just stuck with this one in order to make any progress on the spiritual path. And so if I have a time, I really would like to spend more time in developing this meditative serenity, the single-pointed concentration.
어떻게 타인에게 이런 것에 대해서 깊이 있는 것을 얘기할 수가 있겠습니다. 있겠습니까? 어쨌든 쫑카파 대사의 훌륭한 상소리 해서 시간을 간략하게 소개를 하겠습니다. 네. 这的家族的沟里学着去拿了，台湾用没用啊？这都是啥玩意的不拉过讲的。 So His Holiness is asking to raise your hands, or those Koreans who have not been here before, who are new to Dharamsala. 但是呢，俺这些这些倒是这个人，俺台湾用用啊，就台湾可用都是这里，俺倒是俺是觉得这不是。 So in that case, His Holiness would like to give a general introduction of the Buddhism. And those of you who have been in my teaching before, while I give this general introduction to the Buddhism, you may just rest. 俺俺是对不起，你倒是可以呢，这样嘛的，因为我不嘛懂啊，我不心里边。 Snore. If you feel sleepy while you're resting, those of you who have been here before for teachings, then even if you sleep, don't snore, please. 야, 다 사제 좀 된대 그 노동자니 다 하람도 죽였어. 친구들 이 말에 용자잖아. 다니한다 아프가니스탄 날 데미 안다 때가 멍했는데 소가지기 애네 남다 남배 내르지 싸워는 니체 디나라 디네 니셔든데 drama 구시도 내 통수데 바트네 통수 저는 어떤지 꼭 하셔도 꾸드즈 제디 로커즈 침머신 심주층에 주대도 전에 로니도 축제래 망친듯이 셔되기도 저들이 인도 별 강쟁의 종게 양은지 딘지 댐베지 로커즈 침버지 딘지 나게도 제 카시에게 송해잖아 하람 로손동 침버지 송기야리 저다 뒤에가 님십시 하셔도가 With regard to the teaching of the Buddha, it's more than 2,500 years old, generally speaking. And I met last year, by popular count, that is how long it has been. And last year I met some people who brought some images, some pictures of Tara, our goddess Tara, and some other images, statues that were found by some Chinese archaeologists who were working in Afghanistan. And according to the dating, what they found was archaeological dating. What they found was those images were more than 2,600 years old. So that shows that the teaching of the Buddha is that old. And in fact, according to some, in the past, some Tibetan scholars, Buddhism, they have counted that the Buddhism had been over 3,000 years. Even in those times. So chronologically, they say Buddhism is that old as well. 다 덤배추디 로니도 다 죽겠고 용자잖아. 다 친데베디 벌겁다 저문이디가 알라 덜구 먹고도 중요하래. 레디네 다 덜거서 들으슈 쩌지버디 나리야. 제 미상로 여댕에 지 룽잠라 베니 촉시 마치베 셔제. 我呢是心主者当时这些等于
나라 몽고지 산제베 처리야 도나 사바지 레데기도 와 배나 지금 천리변 안에 지금 몽고지 산제베 처리 레셔탈이야 믹스가 도나지 고쳐되기도 와 다들이지 다 간다 추주지 말이 지금 된데 정리기 아니 결론다가看이제 섹션들 섹션도 레퍼다라 가이가 라와차이 규실민 전에 송샤야 되기 간다 딱새시 사지 좀더 그런 거 송샤래 내 러셔버티 이지전이 캐는 저거 말이 딱새시 센 전다 송샤야래 근데 인도산에 대베로니도 하데 링라 덤베 전랑기 루루야서로서 어다 개배 공부 배나는데 조 배나는데 개배 공부 되게 좀 된데 니기 깔라 아니 다시시면 캐랑도 룽도 미롱 좀 된데 룽肯시 다시시면 캐랑나 리벤나바 예메 된데가 타네다 딱전난체 좀 된데 숭배 까지임배 이나야 리벤나바 야나 엔디 공부 시간도 짜고 하지 들으시기다 중대하래. 저자 저름부치기 장애 리신이 우대래. 아니 리거든 게 좀더 캐려나 마오 세매기부 미루메처로 세네. 간다이네 그게 이지 제초다 마셨어야 돼. 리베 좀제 내버지야나 이지 제초가. 리베 좀제 매베이나 리베 좀제 매베타로 리베 나바야나 아니 다시시면 캐나는 미롱지 저도가 저도 디레 인도산에 상제배 쳐도 그렇게 해서 들으면서 집에 나려야 지금 남주전들이 신의 도난 사바지야 지금 최지 차대요. So first we'll have tea. 책에 보시면 5관계가 있다. So Buddhism came to this world around about 2,600 years ago, and during this period of time there had been ups and downs, of course, but today in the 21st century, many people who are thinking, who are like thinkers and do not content themselves with this scriptural citation alone, but they do lots of analysis, and there is a lot of new interest coming up in Buddhism from other people. For example, scientists who really take a special interest and keen interest in Buddhist presentations of different realities of things, and the Buddha himself has in fact said that we should actually examine his teaching and check it through experiment, and when you find the teaching to be in accord with the examination, in accord with reasoning and experience, then you should accept his teaching literally. But then when the teachings are against reasoning, when certain teachings that he had given do not stand up to the test of reasoning and they go against reason, then we should not take them literally, but rather we should try to interpret them otherwise. And so it's very important for Buddhism, for people to reason out in order to accept the teaching of the Buddha. So the Buddha himself has said that you should not.
monks and scholars, just as a goldsmith tests the gold by rubbing, cutting, and scorching. Likewise, you should examine my teaching and then accept it, not because you respect, you are devoted to me. And so that's what Buddha himself had said. And therefore, masters like Nagarjuna in India and many others, many great philosophers and thinkers in the past also have taken this the teaching of the Buddha seriously and tested and the teachings through reasoning. And when certain teachings they found that certain teachings are not in accord with reasoning, they don't stand up to the test of reasoning, then they interpreted the teachings otherwise as not being literal but provisional or interpretable teachings. And therefore, this is very important to use reasoning because Je Tsongkapa, or popularly known as Lama Tsongkapa, has said that someone who accepts things in his Tsongkapa in his the text, which is known as the explanation of the interpretable and the definitive teachings of the Buddha, has said that someone who accepts things which are against reasoning and assert that to be true, that cannot be taken as an authoritative person, a valid person, or an authoritative, authentic scholar, and logician, and so forth. And therefore, many people today who are intelligent thinking are attracted to Buddhism because they use reasoning and they do experiments and examination of teaching and find them to be true. Any chulu mangu shujare, chede damad mangu shujare, did the Nietzsche, chede, toru yodeng, chede chiche. The day toru mistake a mabiche, that you have sort of loose sort of chicheda, the negata, design chiche. That toru yodeng, chuju nalaya, jidenko degengi, chuju design check. 지den거법 민둥에게 주의돼서 즉 니체 지den거법 민둥에게 주의 나려야 아니 다 강사가 다 되게지다 민둥에 지게 니체 또 산제베 최디 지den거법 민둥에 대나네 떡지랑에 강사랑 이제 되게 자유지 다 민둥에 그래서 차대요래 자, 다 떠르고타네 민저와 첨부도가. 다 진리지기 타네 애니 출루 양이 계시하고 죽나? 대 양이 샤자 가고 샤래. 배는 가서 나머지 거네. 나머지 약시 인스 럽투 말해. 대 배는 매는시 내가 제라고 소소소를 그게 코레다 내지 교다 겐다 디디기 캐바도 뛰니 애니메 제고야라 맨디 네델 시부지기 맨디 네바델라 맨 약실 차대요. 그게 맨人工 시중 계시면 비체 맨 그게 네발이야 패마벤 계시하러 봐. 그래서 디인도자네 강사진 것을 지den거법 남샤 샤샤버티기 지den거법다 남샤 다 남샤기 애니 떠주 기 잡된 여대에 추규디 야 삼을 펜셔진데 몽구여도 몽구 연구로 여러 정도 되가라 tin데 뒤저 감도 매베 캐버를 지드거버 되겐기 떠주의 추규디 서버도가 판도 쳐도가 자 대응을 대 약속하더라 나 강사진 것이 걸 지드거버 민주경이다 추규디 야 그게 누버텀지 된진도 강사 된 걸로 됐어 차도 저 된진도 산지 좀 된데 런이지에 좀 된데기 다외 공부 터두디 시신이 중날 송샤가 되리 셔터제 모니기 뭐주바 세하기 다와디 송기야래 좀 된데 런루고 다와디 디차디라래 레디이네 좀 된데 런이를 대바 중행이 뒤져나래야 감도 매번 면접 왕기 릭실을
최대한 공원이 뭐 죽었어야 다와데 담바이나 차탈을 줘야지. 그 교행이 되지. 자, 드리이버 인도산에 예? 배는 도도 공지 때문에 나라 원이 유명이 차체는 송양서로. 양지電子相關嘅所謂嘅即卡薩蘭就係在於當然大面台上是嘛到，確實大面南下前嘅蒙古冇送些些，啲對些看得對呢，咁樣嘅確單單啲對些我啦對呢送些個就少少的話，天然就以前呢，馬前呢，我到啊電視呢，無足講唔到啊，我覺得啲對些看得冇辦法對呢落過去，因為印度站呢，怎麼嚟啲講嘅？다 로동자가人类啊 看到没吧民这对对着了台上参不起的区级门道得主有的区级门道的穷的还是塞不的所以这印度上呢我们就大话写的有当时区级参不了呀亏不起来的是开出不大是所以台湾写的所以区级的钱亏不起来的区级参不了亏不起来的开出不都是呢等等就在写的有实际上我때 판매내다 낭배 추균증에 차대어리 소설 냠는 차대 산재배 쉐들이 레디인의 출루 삼월이야 그거 제거하되 개체버리자 네. 종교는 지금 현재 In that case, then there are many different faiths, religions in the world, and within this, we can make these divide these religions into two categories. One, one group comprising of those religions which have some philosophical background, sound philosophical background, and the other without any philosophical background, but just kind of a nature worship kind of thing, spirit worship kind of thing. And then within the first category, there are those of the theistic religions and non-theistic religions, and then within the non-theistic religions we have those who believe or who accept soul theory or an Atman theory, and there is another group which does not believe in or assert that kind of soul, or in other words, the Buddhism is one of those religions which fall into this second category of which accept no soul theory or with regard to this now, of course, there especially what we are referring to here is also that Buddhism does not believe in a permanent, unchanging, single and autonomous or independently existing self-sufficient kind of a self or Atman or soul. And so, I mean, despite this, of course, all the different, despite these differences in philosophy, philosophy amongst these different religions, and what I usually emphasize is that we have to respect all the different religions. Although you can keep faith in your own religion, you should still keep your faith, respect. You should genuinely respect other religions. And if you ask, because there is these big differences in philosophy of the religions, and what is the best religion? I mean, that the answer to this is, there's no really definitive answer, because it's really relative. And sometimes, for example, if you have to take a medicine and ask which medicine is the best, of course, it depends on which kind of illness that a certain particular medicine is most effective or not. So, according to the effect of the medicine, and for some people, some medicine could be more effective, most effective. For others, other medicines could be more effective. And so it depends on the illness as well as the patient who is taking the medicine as well. And so, therefore, it doesn't matter how costly the medicine is, so long as it serves the purpose of curing the disease for a patient and a patient's disease. That medicine should be said to be the best and most effective for that person. And you cannot generalize that this medicine is the best for every other sickness as well. So, therefore, even amongst those followers of the theistic religions, there are people who
for whom the theistic religions are most beneficial, most profound, most effective in their life. And whereas for others, the non-theistic religions may be the most effective, like Buddhism may be the most effective. And so it's, for example, even within Buddhism, the Buddha's, the final teaching of the Buddha, the definitive teaching of the Buddha is found in the Perfection of Wisdom Sutras, the Perfection of Wisdom Sutras, where the Buddha has taught that there is no essence in whatever there exists, no essence in anything, and which means that there is no independently existing phenomena or things and events. And so although this is the final thought of the Buddha himself, but then at under certain circumstances, of course, that teaching doesn't suit some followers of the Buddha. I mean, they cannot take that kind of teaching literally for themselves, and therefore, the Buddha has also given teachings where he has kind of rejected the existence of what we call as the self-sufficient self, or he has even given teachings on the coarser understanding or coarser level of the selflessness of persons for some for these kind of followers, because these teachings are most suitable for them rather than saying that there is no essence in everything. And so whether you are believe or not any kind of religion, the Buddha the Buddha did not force his teaching of essencelessness on all of his disciples. He didn't say that whether you believe me or not, you must accept this. He didn't do that at all. And therefore, what we find here is the lesson that whatever is most suitable, most effective and profound for a certain person, that religion should be accepted to be the most suitable and the best religion for that particular person. And therefore, we have to develop respect for. It's very important that we develop respect for all the followers of all different religions. Whereas while we keep our faith in our own religion, our own whichever religion we are following, we should keep faith or believe or in them, but then respect the others as well. 자다들이 저번에가 취주 삼월로 오늘아 밀리아다 판도 연구하래. 다 취주 소소소 냠린 칭인되기 다 냠린 넘버 타고 지야돼 계속부터가. 다 나그 루주sam도 마세베 다대 저번에디가래 출루 면자와 균전도 제체 투고돼야 되는 용되기도 봐. 녀르든지 용되기도 봐. 다 데즈르야디 다 소소하게 지금 할람 지금 현자시세 소리지. 최내 샤샤베 럽저디 냠리 맞아서 디 개춘줄다. 최로 상과자시. 저들이 제연데 뭐네 잖아. 그 이슈처를 자샤네 지금 시우지기 현자셔야 아니 세당 공도체야 밀는나바디아서도 되디 주로 조셔도 참면하라 샤는 나바 마치 서버 검사지 참면하라 요아래 내 모시면도 가지 쳐버지 어디기 가지니 엘라스네 슈도와 지도 그거 보 근조리야 엘라스네 저상에네 엘라리아 이니베 가서 우리 되게 대규다 집에 가서 그지 자 엘라베 그지 잡았나시 엘라가 끝에 아니 심신 삼월이야 아니 자와초레스 어때리 시기도 봐 뭐나라 직소소 줄로 되도 되나네 샤샤베 럽저디 어다다 탱게 전부 제체 라링게리나 아니 참지 최고야 간다 차이는 서버 검 거야 소송 대왕도 마동아 대왕 그 상황도 메동아 촉시 된 거야 주로 삼에서도 아니 참부 최고야
점등 오고 격신셔야 맞아야 장고 장샤샤서 주로 상회식도 다 딜 안에 깨리나 패지 출루기 민기타네 녀러야 패지 용말 이제 딱 가르쳐서나 출루기 소수 심규기 차단 뉴르동야게 설러 소수 차단 라고되기 출루파 배주제제 아니 녀도 되는데도 자 진짜인데 그런 거 나도 나만 나자나래 요래 별거 나만 나자나 샤샤네 최기 점된데게 럽저되기 소수 심규 뇌야 설려야 최대 파 차단 배주제제 용되도 자 진짜인데 최看란다 말아 소수 라와래 수지 우수견의 최초로 생각 하려면 야만 낭배만 있잖아 야말에 나최 제라이나 최 칼라마이나 사반남다체 경류 뭐가 매체 자디 백해시 모르셔 자들이 인도다 취규 수도수다 전장이 베이네 사반남다체 뭐네지 최네 샤베 로저디 소소 니리니리 미지나라 라링게 특별 개심도 와. 내는 주점은 셔디. 제가 전문이 제가 못하니. 전문이 되가라도 꼭서 리수싱에 그저도 와. 자주 패지 거리에 나래 패지 꼭서 리수싱에 된데 야래. 제가가 되게 이들산에 꼭서 리수싱에 되주제 나는 먹고지기 소수 군조리야 패지 타바체 말은 접지 버려. 다 하람 꼭서 리송 제알라 지 양아 태존매댕에 미지 군조리야다 소도 차춘비시 시즈네다 할람 네 군조처럼 그 공부하던 게르지 지기 대 람조양야 그 점수다로 나서 되었을지도 와 출루 참여나라 밀고고동 밀격신시 소소랑 그 가능性 출수식 시행도 와 딘디지 내다가 와네 아니 밀고고다 밀투주시 고용인주타네 소송문사야 꼭서리송사야디 그저 공부하던 게르 최고로저도 게르 대라 양아 봐서 매지 이내 수수도 최치기스라나 겐두 풍부로 당내 모셔서 세디게 대리 최면슬이야 그랬어 최로 먹으시 그러죠 제 그나서 꼭서리송체네 디코라 민준 충분히 담발 진조케메 장고를 진조케메세 최를 진조 메세는 아니 소소 추스데 객진 로마가 셰 벨로 투주 로마가 당시는 인도가 책임도 소스데 가서 최예신 최를 대바 지기 탈이야 아니 된데게 머럽지야리야 양아 박사 매댕에 아니 꼬도 것이 심어이는 배 탑겨 버리 소수 탑도가 아자자인데 최고의 생산도가 최소가야만 뭐미 시에거스 시에로 수이네 사디리 인도가 최캐나다 만나 소소라와 최캐나바이나 소소 최드네 샤샤버디 그저 토도가 소소 니리니리 쳐야나 라르게 하데 베캐시물이샤 저상은 저물이 디간리야 냥도 쇼지어다 배나 벤저롱지게 배나 냥도 샤샤네 민당한 그 상황을 침벌했으니 벤저 캐버먼 그 디시기도 와 다가는 시고 쿨유기 냠니 시부 여대버디 당한 그 상황을 침벌지 시기도 와 아니 장고면도 뒤 잡으러 간다 차단 그 상황 진이 용되게 열어 저상은 줄로 뒤리기 차단 마치 사시기도 와 저상가 다된 점을 뒤가라 그 편도 여대버지다 그거 여대버지 쳐도 와 저상들이 인도 딘디지기 나당 원에 아주 줄로 삼을로 투부쳐야 돼. 쉽게 해서 버려셔. 네. 앞서 말씀드렸듯이 지구상에 이런 여러 다양한 종교가 많은 사람들에게 So all the religions that are in the world have been really beneficial in for humanity for over the centuries.
But we have to, of course, be very sincere about which religion we follow. I mean, we have to follow whatever religion you're following, you should be sincere about it. That is a very important thing. If you look in history, and if you look at the history of human beings, we find that there have been lots of wars and battles over in the name between peoples in the name of religion, which is quite sad. Why this is why this have happened in the past is because of not being really sincere about your own faith, in the sense of practicing love, compassion, and contentment, and all these things that are taught in all your religions. But people have rather become attached to their own religion. So because of their attachment to their own religion, they are not able to accept the truth of others. And so that because of that, we find that all these wars and battles having been fought in the name of religion. And so all religions teach us not to harm others, but love others, be kind to others, and all this positive, we can practice all the kinds of good qualities and develop those good qualities within ourselves. And I have a Muslim friend who said to me that if you really, someone who is a Muslim has to love all creatures of Allah just as he or she loves Allah. And so this is the kind of thing that we as followers of the different religions have to be able to emulate, and to take the messages that are given or taught in the religion, our religions seriously. And the messages like love, contentment, being honest, truthful, and just, and without hypocrisy, not being greedy, not bullying others, but caring about others. All these are taught in all the different religions. So if you practice these virtues, then there will not be problems in the name of religion. But then sometimes what happens is people try to project their own perspectives, their own way of looking at things, and onto their religion, and then say, "Oh, this is what the religion says," and which is not really true. And so they kind of cover their own personality on the religion, and then try to talk about their religion as if that is the truth, whereas the religion itself doesn't teach that. And so because of that, the problems arise. And even amongst Tibetans, we have had these kind of problems, like fighting amongst the different religious sects, because of attachment to one's own religion and not being able to accept the truth that is also taught by others, traditions as well. And so when you're attached to your own religion, you do that kind of thing. You go to extremes like bullying others and criticizing others and not respecting them. And so once you say you are a believer of this or that religion, you must be really sincere about that faith. And you have to practice the message, put the message like love, contentment, and truthfulness and so forth in practice in your life. Otherwise, if you look in the world, how much corruption we see in the world today, even among Koreans, there may be this problem in your society, corruption. There may be people who are corrupt. So what happens here is that many people say that they pray to God. Of course, they say they believe in God, and they believe in a certain higher power, like the three jewels in Buddhism and so forth. And they do prayers, of course, on a daily basis. But then what actually they do in their daily life and what actually they profess to be following in terms of a religious faith are not really, they don't go together very well, because in their daily life they are actually engaging in corruption, whereas when they are in their home or some temple or something, then they say they pray to God. So when they do this, what actually seems to be going on here is that they are actually praying to their God in order that their corrupt practice may be more successful.
So it's like deceiving your own God, your own the higher power that you believe in. And rather than doing that, on the one hand saying that you are following a certain religion, that you are religious, and the other hand engaging and indulging in corruption, I mean, they can't go together at all. Either you should be you should practice corruption, you should indulge in corruption, or you profess be a sincere follower of your religion or your God. So rather than being that kind of hypocrite, it's better that you say. I mean, it's better. The people who say they are non-believers may be more honest. It's better to be like them because I mean they don't profess to be religious. They don't follow any spiritual tradition or faith traditions, and therefore they don't. They sometimes can also say they don't believe in truth and justice and all kinds of the virtues like love and so forth. And therefore, when they don't care about these values, then of course maybe they can indulge in corruption and bully others and be hypocritical and all those kind of things. I mean that may be a little bit more honest thing to do. So it's really sad that on the one hand you say you are believe in certain religion, you follow certain religion, but then you also indulge in corruption. And so it's important for us. Of course, it's up to you whether you believe in a certain religion or not. It's up to the individuals. But once you say you are following certain religion, you must practice that religion really sincerely. Otherwise, because we are not really sincere about our religions or whatever we profess to be doing, and therefore there is in the world we see all kinds of problems like the economic crisis that has happened for the last few years, as well as environmental crisis. I mean, these are said to be happening because of greed. And the scholars and the experts say that these happened because of greed. And so we have to overcome this greed and indulgence in corruption and so forth. And so all the religions, of course, teach not to be greedy, not to be hypocritical, not to be honest and so on. So it's very important for us to follow religious, to practice or build up religious harmony. 최바 릭지기 여러 아니 죄상실라베이나 아니 인지비지 최대직을 땡고 레스네 덴레 릭직도 와 디잖아 또 자춘주 저기요 뭐는 줄이야 저분이 대강기 추주 추주 전부 컨디션 이네 점님 끌어 켜서야 돼 용퇴하여 말이야 여러 그 잡았어야 돼 점님 용을 켜버리고 그도다 점님 용을 켜고야지 럽지지 최대지 간을 샤베이나 아니 최대지 점님 등간을 켜둬야 요 말이야 자 근데 인도산에 여러 저상사 디 점님 등간을 고여야 디 고야라 인심이지 최대 빼고 주나 디 가고 있어야 다 근데 인도 다 여러 잡아 싸고 세한디 처진네 최대된 데르타네 배는 상제비 처를 차샤나 최대된 데르타네 아니 지 레상고 싸고래 스즈ane 천디점 뭐인베 겨 치머줘야 지 문도 주야다 아니 림베 녜리 주야 된제기다 미규지의 제니 아니 랑도치아지 용도와 다 산제베 최기 문도 편소 스체네 문도 뒤 주저를 시작이야래 문도 뒤기 주저를 시작이야래 문도 뒤기 주저를 시작이잖아요 치명 문도 정모인바 다된 문도 열심히 뒤에 뒤기 내버지기 동네 용지다 뒤기 망지 죽고야지 저도와
단 니주 동부시 태체 껴치매 계지 뭐가체 타바다 수준 좀 고반 계지도 뭐가체 sen diga mikir ko soso sem kiba pa pheba any kimzan kiba pa pheba di kimzan any kimzan daja juja dangja chida yue de jizo koe ji kiba 대신 kiba pa pheba de ji ko zhu guai ji do 자 de yin 최전에 송셰베 미유 자체부터 내가 파샤 디 차셰지 천디가 디디용야기 럽지지 되나리 연구도가 서다 최대다 만들지니 셰도로 스랑 내 남주 배주셔야 돼 최대다 만들지지 아주 지소 내가 미진 내가 기우용야기 자와지디 여러 다 저버 도도가 하스 그런 거 항상 현실이 미탕체대 그도 미지 내버려 둔들이야 음지 딱 저런 야수 되고 쓰고도가 야수 되어서야 그 단다디 와녀체 수고 없이 매비세 녀대 뒤지고 야수 재면도가 니지지 강리야 니디 끼우지 간데 강고 끼우지 나올라 마녀체 삼는 나라 샘레스타 과제 대로 야나 차단 걸로 쇼차고 쇼지 과제 대로는 내수 튀고 말아. 봐야. 양나변은 니지 쿠비네 니놈 나는 남자 사고 쇼지 니놈 스타바이나 니 세두자네 문화에 셔대다 뭐지어야 되기도. 그래서 내수서야 그 단단 뭐뭐디 샘라 회식이 돼가지고도 가. 제상 예수스를 이렇게 매비도 나래 녀대야 지금 예수라면도 와 예수 뭐만디 생기시더라도 류부 잘해요 이네 선나는 남자하게 매비체 저도하게 매비체 장고 타샤 사마 남다셔도 대외이나 선은 예수 뭐는 되기도 와 자, 근데 이두산에 예수 세대한테 또 선도도 제상 아주 미개버지기 미지 끼우셔야 돼. 무배비 계시고 그러면 와. 조조 샘 끼우 중나 미지 끼우로 와. 아니 샘 끼우 중나 르부의 대용도 와. 르부 최대 영야 약실적이 샘 시대고도 와. 등사 음식 주셔도 와. 자, 드레 이르잖아요. medical science 토안에 뒤셔기 하래. 봐서다. 만주기 체력 토안에 샤인데 샘도 시디하나? 샘 회식이 돼야지나? 나서 마요야 나서 뭔가 용야를 편도요 돼 봐. 나서 나와 있는 나서 욕고 차야를 편도요 돼 봐. 먹고 싶도. 타나변은 류비 이뮤 시스템 세야디 세미시디 예배이나 이뮤 시스템 거린 배 폐토야. 되면아야 이뮤 시스템 내줘야지. 성능 암라시다시. 아니 셰단 숙청부 직난 숙청부 진짜 전부이나 이뮤 시스템 마 차로도. 자, 근데 이두산에 개그 소수 미지 기버셔야 돼. 무예매 계지고 말해. 가다 샘 기버주고 도. 근데 그샘 기버주는 김산디 기버용으로. 김산지 난게 발라다 암라인의 지 롱랑고쇼 제베이는 김산디 날 시디 용 말아. 김산디 날 편지 지기지로 이지여. 지기지로 짜여 봐. 근데 지기 타네 대베이는 김산디 기버용으로. 무면에 교육으로 텔레도데 지기지로 차도 지기지로 톡받쳐 대외에는 무배 통주망고 예배이네 기범면도 와 됐어버다 아주 통실 얘들 들어와 다 누구세니 이 지조 지용으로 거래 정말에 지조 디기 대봐주거나 무배비 지고 말해 강고 지고 예배께서 말해 생각나는 시대에 보시면 지소 디기 용기야. 지소 디기야나 지소 굉장히 영향을 해. 지소 나나 신앙체, 남자체, 차도체, 세상체 예배는 굉장히 용마로. 그래서 어떤 디디 내능이 secular ethics 시대. 뒤에 내 사바스럽게 말해. 야할 로동자 숨즈 징리야. 디도가 secular 시대. 가래서는 야가나라
출루 먹고 쉬우지 사실 다가 나네. 야 가서 그래. 야 싸바차. 림베 전문이 출루 여대에 출루 개체 다 하나면 창문로 야하나를 여대에 샤체. 딘지지다 출루 먹고 여대에 롱거지 임베 인도산에 최대 직 담바 직사 계속 시작해야 말아. 봐. One truth, one religion 시작해서 시작하면 봐. 그런 거에서 그래 출루 먹고 쉬우지 되지. 디나는 최대 맹행이 떠주마와지 여대버지. 아주 벽에 나를 장면 봤어야 돼. 장면 봐. 자르와까 장면 봐. 네. 경치 여말에 레규브리께서 여말에 군조께서 여말에 전에 셰대로 디 떠주시면 셰거로. 저 델리야 그실셔야지. 야나라 너는 도가. 자르와까 장면 봐. 장면에 떠주는 얘기. 장배배 떠줄래 저거지 견주체 이내 장배배 떠준 증에들라 리시사기 타냐지도 야 장을 주고 말다 지당 리시스는 다지 가서 우리 미지 가서 우리 봐 지금 지구로 해봐로지 미 냠집에 가서 왔다 통유서 지야 리시스도 와 인지게라 세지 사들이 이제 장배배 떠주는 것으로 세지사되기 타냐지 저도 와 자상가 세쿨러도 와 최저 떠주도네 까바자스리 레디네 떠주드 징겐데라 스쿠르샤지 저자 야갈려 세쿨러리즘 사디 추루 상원을 대바지야 추루 상원을 배 냠벌 따야지 뒤에 계속 그러셔 저자 네 초보들의 투체, 미투체 계시도 셰베 그런 어떤 게 세쿨러 에틱스야디 전문이 되가라 야가나 자신은 로똥다를 예배지 다지 아주 전문이 되가라 야자 당고이 디토라 세쿨러 에틱 예배토라 소소 최대 예배이나 아니 무슨 소리래 권에 권도 패주고요 아래 권에 권도 다 캐시고 잡으래 이렇게도 와 저상 어디를 인도 참지해야지 참지다 여러 야자 동야래야 지들 거 보면 되베 출루터네 야자 동다 직 지들 거 보면 민중에 균제기 남샤 love causality 균제기 다 남샤가 타네 여러 상주 야자 동야 직아 되네 최도 만지를 타라 타당 안 하면서 통주기 냠용부 타네 여러 저상 야자 동야 직 람숭 소스도 와 저다디 개셔버려셔 So we have to take the issue of morality really seriously, and it's very important to do that. But when it comes to talking about moral values, practicing morality and all this, is it necessary that we have to take recourse to religious faith or not? We need to think about it, because there are some practitioners who say that, of course, yes, in order to promote morality and moral ethics, we have to base it on religion. But once you do that, it becomes rather narrow approach, because any religion, however good it may be, cannot be universal. So we need to promote moral ethics, moral values based on not on religion, but we need, of course, some other means. Some religions, of course, talk about next life and the next rebirth, and then also law of karma, bringing us into a higher form of life in the next rebirth and so forth. But Buddhism also talks about leading yourself to nirvana, or the omniscient state of Buddhahood, through one's own practice of religion, practice of moral values, moral ethics, and so forth. But then
we can also take the lesson from these religions, like Buddhism, which talks about bringing ourselves to a higher rebirth in the next life through the practice of ethics, through the practice of moral ethics, and also make it relevant in not to just to the next life, but to make it relevant. We can make it relevant to this life only, to live a happier life. How to live a happier life by using the teachings, the values that are taught in the religion in terms of ethics, and so called. Without touching on without touching on religion as such, but actually taking the messages to make ourselves better persons, better people. And so I usually talk about promoting this called the moral ethics in the world from without touching on the religion as such. Of course, it's like when a doctor is approached by a patient. Of course, the doctor might advise the patient that he or she has to take rest, a good rest. And when the patient is advised that, of course, the patient will just lie himself or herself on a bed, and physically he may be lying resting. But then, if in his or her mind there's all sorts of preconceptions going on, and he or she is always living in an unrestful state, and mentally thinking about this and that and worrying about so many things, and then even sometimes they could have you could have some kind of a nightmare when you are asleep, and so when these things happen, of course you are not really resting. And physically, you may say you're resting, but you are not at rest. You are not at ease at all. What you need is when you are resting, what you actually have to have is mental rest. You should do away with mental unrest, and then there you have real rest. And so, in order to have a mental rest, mental ease, feeling of ease and comfort and real rest, you should be honest with other people. You should be open. You should be loving and kind and just. And so, when you have these qualities, then you will have true happiness because of mental peace. And so mental peace or happiness, is not about whether you have how much money you have, how wealthy you are, but actually how peaceful you are at heart, in your mind. When you are peaceful at heart, then you will have physical health as well. So, whereas if you are always angry and frustrated and hate, you always have this bitter feeling towards others and hatred and all these negative emotions going on in you. Of course, they decline or they eat into your own immune system, and you will lose your physical health as well. And so without these, you will have better immune system as well. This is what scientists, even medical scientists, also find today. And so even in a family, if you have parents who are always angry with themselves and the other family members, and they always like talking angrily and all these kind of things, then it disturbs the whole family as well. The environment in the family will not be happy, and so you will not have happiness in the family as well. So even if you may be really rich, billionaires, millionaires, and of course, then you will not have true happiness. And so peace of mind is key to happiness in individuals, whether it's individuals or a society or the nation and so forth. Peace of mind is the key to happiness. And therefore, anger and hatred, will not make society happy at all. And so I usually talk about secular ethics. Apart from the religions, there should be this kind of method of promoting secular ethics to promote happiness and peace of mind in our society today. And this is not some kind of invention, my own invention, but it is a tradition of India, which has been there in India for over the last 1,000 years. Of course,
in India, we are not talking about, the Indian tradition doesn't emphasize on one truth, one religion, but rather many truths, many religions, multiple, or a religion, multiple truths. And so, in that kind of scenario, even in the past, what has happened is that there was one religious sect or one philosophical school which is known as Charvakas or Lokayatas. I mean, this school of thought didn't believe in past and future lives. They didn't believe in the law of causality, law of karma. They didn't believe in higher power like God and so forth. And so all these are just rejected by this. But then when it comes to the Indian tradition, I mean, there had been lots of criticism of this particular school of thought, Charvakas, from all the other different called schools of thought and religious traditions in India in those days. But then, while they did that, what they also did was the practitioners of Charvaka's tradition were really respected highly. They were even referred to as rishis. Rishi means a sage. And so the practitioners themselves on the individual level are really highly respected as sages, whereas their philosophical thoughts, their assertions were rejected by the other schools of thoughts in India. So this is something we must be able to take lesson from. So all religions are looked at as being equal in India. All have equal rights. And so because of this, for the last thousands of years, for the over thousands of years, the secular ethics has been practiced in India. It's an Indian tradition. So I take the message from the Indian tradition, and I feel that we must also try to promote this secular ethics in our world today. And in order to do it, I mean, to promote love, compassion, and moral values, the secular, I mean, and so moral practices. I mean, we need, of course, there are these three different methods. One is from I mean, the moral values. One method is based on theistic religions, and the second is based on the non-theistic religions, and then the third one, which is more universal, is the secular ethics. So I try to do that, and we should also try to promote this as best we can. 그 가정에서 가정은 화목하고 행복을 느낄 것입니다. 그렇지만 형제 간의 서로 시기와 의심이 있다면 아무리 돈이 수십억 수백억이 있다 하더라도 그 가정은 행복하지 않을 것입니다. 제가 얘기해야 하고 여러분들이 눈으로 확인하고 경험하실 수 있는 부분이라고 생각을 합니다. 그래서 우리가 일반적으로 이제 우리가 구현해야 되는 이런 행복이라는 것이 있다면 이러한 행복이라는 것이 결국에는 돈이라든지 그런 외부적인 조건이 아니라 바로 결국에는 이런 마음의 어떤 그 행복 이러한 것들을 통해서 우리가 구현해야 되는 그런 개인적 혹은 가정 혹은 나아가서는 사회적인 어떤 그런 행복 구현이 가능한 것입니다. 그래서 이렇게 바로 저는 항상 그렇기 때문에 이런 종교를 떠나서 그 세속적인 어떤 일상생활 속에서의 이러한 도덕적이고 선한 어떤 그것들을 실천하는 것을 항상 강조를 합니다. 그래서 인도에서 이러한 그 세속적인 삶을 통해서 바로 행복을 구현하는 이러한 방법들을 즉 행복을 구현하는 그런 도덕적이고 그 선한 어떤 삶과 그에 대한 실천은 인도에서 이미 수천 년 전부터 얘기되어서 왔습니다. 인도에서 이제 문명이 발생하고 그리고 많은 어떤 국가와 다른 문화가 파생되고 그리고 이로에 대해서 많은 종교가 발생했던 것이 인도였기 때문에 인도라는 이 지역은 바로 한 가지의 진리 혹은 한 가지의 종교라는 것이 것으로서는 불가능한 그런 것입니다. 그래서 특히나 이제 그 불교에서는 그 외도라고 치부하는 자박가 그러니까 티베트 말은 강펜파라고 하는데요. 외도의 철학학파는 종교를 인정하지 않고 그리고 또한 그 창조주를 인정하지 않습니다. 그리고 전생과 후생을 인정하지 않습니다. 그렇지만은 이렇게 종교를 인정하지 않지만은 어쨌든 이 생 속에서 우리가 행복을 구현하기 위해서는 그런 도덕적이고 선한 삶을 살기
그것이 필요하다는 그런 나름의 철학들을 가지고 있습니다. 그래서 이러한 철학들을 불교에서는 물론 논쟁으로서 논리적으로서 이러한 그 철학들을 높아하지만은 이 사람들이 가지고 있는 기본적인 어떠한 신념들, 바로 행복을 구현하고자 하는 이러한 것들로 인해서 그들의 어떤 실천들에 대해서 실천하는 그런 이들에 대해서는 바로 세이지, 그러니까 존경하는 바는 무의라고 해서 존경을 표합니다. 그래서 인도는 어쨌든 이러한 그 수많은 종교가 존재하고 그것이 바로 이러한 그리고 그 수많은 종교들을 모두 똑같이 동등히 여기고 그리고 설사 종교를 가지고 있지 않지만은 어떠한 그 신의 개념이나 이러한 종교적 개념을 가지고 있지 않지만은 세속적인 삶 속에서 그것을 실천하는 어떤 철학 또한 철학 또한 인도에서 있어왔고 지금까지도 그것이 계속 지속되고 있습니다. 그래서 저는 세속적인 상태에서 반드시 우리가 도덕적이고 선한 삶을 살기 위해서 종교라는 것이 있다면 예를 들어서 이제 종교에서 얘기하는 사랑이라든지 그런 자비라든지 이러한 것들이 종교를 통해서 더욱더 발전할 수 있지만은 종교와 관계없이 이러한 우리가 구현하고자 하는 행복이라는 것 위해서는 반드시 그 도덕적이고 선한 어떤 삶, 선한 어떤 행위 실천이라는 것이 반드시 필요하다는 것이 일반 생활 속에서도 가능하다. 그리고 그것이 실천 가능하다라고 생각합니다. 그래서 이러한 우리가 필요한 그 행복을 구현하기 위해서 필요한 도덕적이고 선한 삶과 실천들을 발전시키는 것을 요약해서 세 가지로 이제 얘기를 할 수가 있는데요. 그러니까 창조주를 인정하는 종교의 입장에서 이것을 얘기를 할 수가 있고 이런 덕성들을 발전시켜 나갈 수가 있고 그다음 두 번째는 바로 인과를 다 주규 내가 이번 안에 다 소소수 파면에만 지금 뭐 야가하고 파면만 이제 유대에 주로 소소 잡아요. 아, 단어도 거리요 차샤나 자마 차샤네 일본 그래나 and Southeast Asia 그 부분 무지 파면에 산재를 출신인데 저도 소소수다 유미나라 더 출루 담으시네 연구제디 이네 지용부 차례 샤베인 아더 거리에 차샤나 간다 낭벨로 뭐지 자되게 하래 사진에 인도산의 소소수 판매기다 주규디 가소리 냠nen잖아 소소 잠바요 하래 소소지 리숑의 kum식으로 다르디 소소수 주규다 그게 너희들 세우도와 저는 노조 차샤나 이슈체다 주데즘 주도 크리스천 그 트래디션디 소소다 미리 kum식으로디 연대도 사들이 인도산에 소소 판매기 주규디 가소리 그게 균진체야디 소소 개변 도구요 하래 독식체 다 거수 봐봐 산제베 처리야 아니 다들 저분이 디가라 빨리기 추유 직체 되네 렉자기 추유 대선 직체 다 거리에 차잖아 야나나 마찬네 렉자기 추유디 조차되기 하래 다 렉자기 추유 나래야 아니 로니동 다 tukje kong 준비 산지 좀 되듯이 아니 구시 남샤시 송님 최유골의 여한 매신도 롱주조의 구인 아니 수구 차와지게 하샤댕에 롱주조의 구 아니 수구 차와 텔레 아니
뒤제 감다 네 대도 참네 참배 에노 초구주 나발 주야지 어다 구숨제 구숨부터 영세 심어르디 아다 이시추유고서야 되기 취지 대권한 일 다도 냐버 샤샤 진주자네 된된데 취지 심 주점네 심 정신기 또는 심지 취니 통문반의 유대버지 어다디 지시 심지 취니 쯤어 마방바 쯤어도 제베링달라 아니 감 지시의 님부함 감사야 되다 다 조우서 될수야 돼 뭐지 지시의 님부리야 숨명구도가 심그정신 남다 루브르 쯤어도 제댕에 쯤어 마방바 디 디신이 무직체 다 산제지 아니 칠레 지금 죽배차 다 디신이 무직체 되네 구숨부터 이시추고 아니 론주 쪽고 아니 죽우디디 뒤제게 런신인도잖아 대고 결되는 용어로 봐. 또 내랭게 결되는 용어로 봐. 근데 인도잖아 구숨 주치 내랭 사변지 차. 제나와다 디숨부터 감대신이 무슨 대신이 무슨 거야. 대한 규라면 알아 조상권의 처치다. 디신이 메시다. 리유천의 류전그 다도상계 님부전에서 송샤하게 어디 감대신 님부사들로 숨쉬어도 와. 서 드리지기 다대 가다 다단내 나란주 규를 유대행에게 시베 규디 런신 남다 다단의 유대와다디 감시 든지기 런신 남다디 루브르에 쯤어 타다 제외 채받은 대댕에 타고 인된지 차이르잖아요. 될래야 청축해야지 시스티 인사리 리뷰사디 제너와 어다 구시남샤도 숨겨야래. 다 강다르 발리기 중이네다. 레자가 중이네다. 점전대기 제네 주분께지 시동스네다. 송로야라 주니슬람네다. 가다 디디기 저저수 되윤자네. 그다 러버송나 뒤루야래. 저저 러버송은 뒤베 인도자네. 제지기 개가에 되는 순간 되디야래. 같은 숨스. 다 러버숨스 때아디 수중을 러버. 띵은진길 러버. 셔럽길 러버서 러버숨세. 좀된데 런이긴 잡아대도 초고 죽은 잡아라도 아주 다시 가서 그래. 자레이나 토마 좀된데 김매 러도 정도와. 다디 수중을 러버디 냠시나. 되네 루루까지 자샤 되기 띵은진디 냠내 나셔지 지 루루까지 초행은 좀 지고기 류둥제번 버시기 리지차나 소는 시리 류로 동원 때문에 디고 다야다 류로 동원 때문에 권에 타바톱돼야지 이거 말이 지부밤 세집에 흉내 한테 송단시도가 룰로 동원 때문에 디 끄둘 때부터 되게 있는 뒤부터 그래 했으니 송대하지 어다 산지에게 되면 메시지 샘기다 심규기 때문에 모두가 세고를 마도 룰로 동원 때부터 지고 연구 말했잖아 숨기바 이르잖아 좀 된데 룰루까지 했으니 슈베 커도 셔서 머신을 룰 동원 때부터 지고 계속 말해 간다 세집에 띵은진기다 냠시 남바도 세고로 봐 띵은진다 대단들에 아니 다음에 태어나 공부시니 신라송지기 띵은지 대 잠시 나부터 세고 다 도만 띵은지 제지고디 들었나 두문낭으로다 다 초고 주고 잡아리야 다 되네 림베기다 가서 그러다 다 지라마의 슝기야 송다로 따서 매다요르데 강다야 림베기는 다음에 대신에 따서 주루 애는 하고도요. 다음에 따와리야. 소프게 다 냠버샤니. 이니 실라 송지기. 다
지대는 대가 항동 신라 송지기 띵은절 때네 에노 콜라도지데 띵은절 건도 제네 대기진 이벌이야 에네 사토 상제베다 자바자샤시 되도와 저서 로송 그냥네 딱타도 되도와 좀더 코랑게 초구주고 다 초구주고 신는 다리 초구주고 사토 상제베 자바자단 데라 도마 추중을 라발라바나 되네 띵은절 라발라바나 되네 니 싫어를 라바 신라 송지기 띵은절 되네 에는 거 봐서 상제베 자바자야 디송도와 저자가 다 뒤절 맞든지잖아요. 코랑의 냠용도 하네 다마 뒤절 땡들잖아요. 로숭 냠랭이 나라 산제베다 최배 냠내시야 참으로 따뜻나 되대요. So out of all the different religious traditions in the world, and of course, wherever you are born, for example, in different countries have different religious traditions, and your own traditional religion is, I usually say that it's most appropriate and suitable for the individuals born in that kind of, in those different environments and traditional cultures. For example, in the case of Korea, China, Japan, Vietnam, and all the different Buddhist countries, I mean, the people are Buddhist, traditionally Buddhist. I mean, of course, among the people in your countries, there may be those who follow other different religions. But then, for example, in the case of Koreans, what you will find is that the Buddhism is most suitable for your people because of the whole culture also being influenced by the teaching of the Buddha. I mean, you have that kind of culture, whereas in the West, Judeo-Christian culture, where you have Judeo-Christian culture, your culture is based on the religion, the Judeo-Christian religion, and so therefore the traditional religion of your traditional religion is the Judeo-Christian traditions, and so they are more suitable for you. And so more beneficial as well. And within Buddhism, there are two different traditions broadly. One is the Pali tradition and the other is Sanskrit tradition. Pali tradition has spread to Korea, of course, from China. And Sanskrit tradition has spread from China to Korea and, of course, other countries as well. So according to the Sanskrit tradition, which the Buddha himself taught over 2000, nearly 2,600 years ago, there is this explanation of what are known as the four bodies of a Buddha. Four bodies of a Buddha means wisdom Dharmakaya, from which arises a subtle physical form of Buddha, which is called Sambhogakaya, or it's the perfect a complete enjoyment body, and from that subtle physical body, in order to benefit more number of sentient beings in different parts, in different types of world systems and so forth, then the Buddhas come into this Nirmanakaya form, which is like emanation or manifestation body of a Buddha. And so these three bodies of a Buddha, the wisdom body, the Sambhogakaya, or the Sambhogakaya and Nirmanakaya, in turn come from the what is known as the Swabhavakaya, or the nature truth body. Within the truth body, we make this distinction into the wisdom Dharmakaya, the wisdom truth body, and then nature truth body. And so nature truth body is that state of total purification of all the defilements that are in our mind at this stage, through the process of purification by engaging in the path
path. What you get to is what you reach, where you reach, and finally is that of Buddhahood. And so when you reach a Buddhahood, you have the total purity, the state of purity, total purity from all kinds of defilements. And the possibility for this purity, this Svabhavakaya, is that we have our mind, which has the nature of being luminous, and all the defilements that are in our mind now are temporary, that they are not like called permanently there forever, but we can also in fact overcome them, so they are adventitious. And then also, we have the receptivity of the blessings or the inspiration of the Buddhas, and the Buddha's blessings are there. And then the empty nature of our mind and the empty nature of the Buddha's mind are also there is no difference between these two in nature. And so, because of these, we can say that we have these three things, which is of course our mind being defiled at this stage, which sometimes we also say that we have the potential to become a Buddha, and we use the term Tathagata Garbha, or the Buddha essence, or Tathagata essence, or sometimes translated as the Buddha nature also. And so within the Buddha nature, of course, we can say that there are three types. I mean, we can make this distinction into the defiled consciousness, and then the emptiness of the defiled consciousness, and then the receptivity of the blessing of the Buddha. And then there is another factor which is called the potential substantial seed, which makes makes us, I mean, because of which we can actually become a Buddha. So we have that substantial seed, and therefore we can actually purify our mind and attain this Svabhavakaya. From this Svabhavakaya, the three other bodies also emerge: the wisdom body, the Sambhogakaya, or the complete enjoyment body, and emanation bodies of the Buddha emerge. And so thus in Sanskrit tradition we have these four different kayas of a Buddha. And so all the whether it's Pali tradition or Sanskrit tradition, all the teachings of the Buddha contained in the three Pitaka, or the three collections or three baskets, and can be summarized into the three trainings. So we can say the words of the Buddha can be summarized into the three collections or the three baskets, the three Pitaka, and the content, the content of these three Pitakas are the three trainings: the moral training of the higher training of morality, the training of concentration, and training of wisdom. And so if we look at the Buddha's life itself, we can find that he has been an example for us in terms of actually cultivating these three trainings within himself. And so how he practiced morality is by renouncing his royal life. So he went out into the forest and lived as a mendicant, and then he did the practice 6 year asceticism practice, which shows that that he practiced or developed that of concentration. And of course, here, when we say Buddha went through this 6 year asceticism, we must also understand that this is not the kind of asceticism that is emphasized in some other Indian religious traditions, non-Buddhist traditions, where they say that just merely, tormenting yourself, undergoing so much hardship in life, is itself a path, and will lead you to liberation. But this is not just tormenting yourself. In the case of the Buddha, or even when we practice, it's asceticism. We should understand that it is mainly about, as Nagarjuna has said, Master Nagarjuna has said, it's not about the physical torment, but about actually overcoming the pain in the mind, in our mind. In other words, transforming the mind is the main goal in Buddhism. It's not the physical suffering, the physical torment. And so we have to, so the Buddha's life shows that he did develop concentration during those 6 years of asceticism.
asceticism. And then, having done that, of course, in the teaching of the Buddha, we find the teaching of Four Noble Truths, and then each Noble Truth has 4 attributes, which make up the 16 different attributes of the Four Noble Truths. And but it's not just the rough understanding of selflessness that we have to feel content with, but we have to understand that the primary factor that lead us out of suffering, out of and lead us to liberation is that understanding of selflessness, the non-Atman theory, or no self theory and understanding. And so finally, through that, through the practice of morality, concentration, and wisdom, and particularly combining with the last 2, the Buddha became an omniscient. 산제베 쳔네 근데 좀 전에 토마 denshi chongko sungche obaso sangen ringbu ma thobar ene chongko sungzane denshi chongko sa de songin bare 동해 담바 군중 담바 kokbe 담바 람제 담바 사야게 담바 시부디 자상가 다 동해 사야디 귤되는 조어레스 자상가 드리인도 제부 도된디 죽군중 되는 연구야레스 다와나 동해 면도가 가졌다 김제 과야 말 김제 과야 말에 동해 면도가 인이버래 다 동해 면도가 인도 동해 매가 소투를 두고 말했어 저들래 연도 동해의 주디 군중 제벌에 군중 랭윤이래 다 동해 매가 소투도 모두 해야지 군중 랭윤 니부티 매가 소투야 예매 까투야 예매 다 대상다 자 지대 인도산에 ene 동해기 주디 머리베 차버레스 미시베 차버레스 네 숨겨요. 제여봐. 안 사모로 동해 믿으면 시다로와. 동해 믿으면지 동해 주만 고정 가서 써요. 때 가리 잡아서는 미시베 차버다. 자, 디데 인도산에 동해세야 저부 동해세야디 소소 소동해 간로 되주리. 소동해서 또 소야간 상다래. 다 소동해 동해주 동해 소대와 교회 동해 소와 땅용 누지기 동에 살고 딱 간다 레니지 샤완쟁기 냐월로 풍부지 뭐 있나 누지기 동에 그런 식으로 했잖아요 동네디 조조 시베간 정도 자상가 딘 누지기 규디 시베간에 상당으로 와다 봐 7억이 지 뇌기 거에 간절 디도 용용이 열때 디 7억이 띠엔체버마도 책이 띠엔체버마도 년령이 뒤겠지도 말아 그 자의 유상 동서디 그 시베가는 상당하고도 와. 자, 다 되기 근데 인도산에 다 고베다 봐 세안디 고바 시워 자놈 민중 세네 계주 시수 인도산에 다 간단 고바 세야디 미시베디 깔 미시보 객베 아니 제라 미시베 왕게 사셰베 레 용고마레 사제인도 미시버디 거두이네 그 유진내줄 신주로도 도와되는 집에 이르잖아요. 신주로도 도고 로텔라 투 남제체야 겨여 경다여 버리. 배나 전다 배나 지당도 전다 춘주지 배로 자신이 수시디 까버리 나오래 사는 전쟁에게 배나 미질이야. 미질라 그 거두이네 나오는 짐베 로텔라 거두이네 경다여 봐. 그 가서 나고 말아. 나고 멤버들로 추비 지난 게 추비 땡겨wan 게 그 나고 통되지. 나고래 선은 전쟁에게 진댕에게 롯되기 신유 된 나고 임버디 든 남지 채야 그 간다게 들지 봐. 그 담배내주 말아. 그 담배내주지 예가 인도산에 담배내주 시에 롯디 담발라 치로도 또 롯되게 간다라 봐. 자상가 미시베 로지 인신절라 대간다 시베 로지 거두이네 여러다. 사들의 인도산에 다 노선 자주다 인도산에 아니 조군중 터도 미시바 사야디 매바소토레스 머리버디 매바소토레스 머리버 매바소토르산에 머리버 왕게 총에 동네디 까토레스 어다 고바사디 된대는 고바사디 된도 쉬워
꺄놈을 지레스 고보시고 꺄놈 내버려 주고 지레스 그도 자 다음으로 들으시기는 이메이나 다디 아니 머리부터 뽕야게다 탑시 제고요 머리부 뽕야게다 탑시디 아니 머리부 지들 숨어 따로 좀 매봐 또 되게 너나 최 된두도 중에 로테기 간다 최 대면도 또 배다 로테기 아니 제용이 요인도잖아 다 로테 컨저스 공고 요미 디디 아니 람르고 주방인지스잖아 람지 때바도 소용도 자상어 디디인도 동네기 자와디 미시비셔리스 미시버세야디 셰벨로직 저거리스 다 싫어 간대서 대양 강을 미시버리 강을 몽바르스나 인루를 몽바르와 자상 인루를 몽바르로 되게 간다디 인루 치즈로도 셰벨로 되게 제고요 알아 자 다디 싫어져서 다 대대비 인루 치즈로도 또벨로티 세야라 디 간더겨 인루 치즈 말로부터 로티 고차와 상관이 뭐야 말봐 명어터가 좋아 알아 그 명어터가 좋아리야 심지집이 띵지면은 요금도 와. 봐. 다 하는 영원통에서 저디 대코는 영문도 줘야지 쓰기. 대박 무슨 통하지 쓰기. 대박 무슨 통하지 영화라 세집이 띵지가 차트 잡지 뭐죠? 요하면도 와. 띵지가 냠내 영화래야 전식 누구도 빼고요. 알아. 장 안에서 줄이야 띵지 야래 소를 찍을 더 가인이 들이야 로지도 내야게 내배 그 지집에 차를 수가 다 네가 하잖아. 다 싫어서도 지금 그게 배나 A B C D B 셰바네 소지 싫어는 소지 그 아주 싫어도 봐. 딱 거의 하잖아. 슉슉슉 쳐르다. 능주점을 모임 봐. 인루기 대코는 일다 셰베 로직 게임이 다 대라 있는 띵인진 심 지집에 차로지 여대고 코 야게다니 아니 심 미골라 치든된도도 샥베 샤베 띵인지지 좁고도 뒤조 전식식으로 자상가 전식 용야디 파교탄의 연구도 자상가 전식 파교 토면 로준 체스디 수능하는 내용도 류지져봐 나기져봐 이기져봐 너는 샤는 시드져봐래 덤니 샤는 너가 시드져봐 또 덤니 된저가 타네 수중으로 오시기도 디 파유 예배 타네 참배신 시신기 차라체 독선이 전시 파유 토메 정다져서고 수중으로 가는 내용도 되네야 야친이 애니 띵즈를 가는지 되네야 야친 시르를 가는지 다 제대로 남기 때문에 애니 머리고 근중 사디 까네 애니 대방배 차왕 꽉된세 톱돼야지 그래도 자상가 드리인데 드부 더기 쉬하기 드부 산제 그 사이 구숨사가 조르고 이시추구리 이시추구사지 용야디 런신 남다가 모니고 가는 런신 남다가 토알라 루브르 남다기 타권 인데기 잉터도 모니고 디간 토이고도 저자 진짜 인도선데 다 대용해야 돼 다다네 애니 간다 심 잉 런신 남다 될라 치지로 도등에 그로디 매서고요 알아 자 진짜 인도 동해가 자와디에 심 되체 동해 타다 여러시 니시잉디에 아니 심 그때 좀 타다 자와지 감도도 자 디레 인도산에 산제가 최승인데 심 그 천직 소리 쳐요 알아 지상에 모시버들이 개박하셔 드렸어도 산제의 최디 인지식 religion스야디 말했어 산제가 최서야디 science of mind 심 천지시래샤스 들으셔도 자 디레 인도산에 심 그 남샤데 먹고 싶고 퇴돼야 되래샤 더럽게서 노조의 천직고주의 심 그 남샤고라 다 지르다가겠다 즉 신내다 상동 기다 냠리 여대비 취규들이 생각나셔 셰고로 뉴몽 나셔 셰도 냐 뉴몽 처모 가이네면에 대배 뉴몽 디디 셰임도 대배 뉴몽 유어 방배 애니 감콩 그 셈주야 디디 셰요로 그래서 인도
야가겠다 추규 나네 생근 남샤기 베니 가소리다 주 생근 남샤네 가소리 그게 로중 링크도가 엔디 난제네 산제베 최근 나네 생근 남샤디디 로중 링크도가 그렇게 해서 레벨로 다 하람 니스타란 친구들이 내디 체르고님도 딱와지 투제 계셔요 하람 라다르지 투되기야래 감사치도 낭배슝 나로네 생근 남샤지 셔야 되다 생근 규주동야 탑름 셔셔버데 믹스기 통화치도 자 드리르잖아 산제베 최셔야디 근조 천사디 말에 좀 된데 고란게 네 결 탈발람 때문에 타버토다 마도 결혼을 라려 되어 있을 순도가 말한지 점도 시리즈네 산제를 겹 떠보고 쉬고마도 겹을 쓰기도 와 겹을 최근적으로 말한지 규를 깨고도 말한지 규를 먼저 최고도 와 어다 들이 이르잖아요 샘그 남샤 멍고 산제를 흉나는 통용해야 돼 들으셔 자 다잖아 언ген 디스큐트야 디스큐트 So why do in Buddhism there is this teaching on the three trainings, three training of morality, three training of concentration, and training of wisdom? So those of you, especially the monks and nuns, you who have bald heads and shaven heads, if there is a cool breeze today, so if you should cover your heads with your robes, it would be better if you feel cold. So amongst the 16, what are known as the 16 elders, 16 arahats, and we can see some of them actually covering their heads with their robes. So we should maybe emulate them. So if you look at the teaching of the Buddha, the first teaching or the sermon that the Buddha gave was the teaching on the Four Noble Truths, which shows, or in which Buddha mentions there is suffering, then there's origin of suffering, and then there's cessation of suffering and the path to that cessation. And so what this shows is that there is suffering. Of course, when you say there is a suffering, of course suffering has to have its cause. And so the origin of suffering, which comprise of the karma and delusions or afflictive thoughts and emotions, are the causes leading to suffering. And so because the suffering has a cause, when we say, is there an end? Is it possible to end suffering? When we ask this question, of course, we have to see whether the cause that leads to the suffering it could be put an end to or not. And so we find that the origin of suffering, which comprise of the karma and delusions, mainly, and they are rooted in ignorance. And so ignorance, because of ignorance, we create karma, and then we have suffering. So it all boils down, or the suffering is traced back to ignorance. Of course, we all want happiness. Nobody wants suffering, but we suffer. We suffer painful experiences. Why? Because of ignorance. Although we want happiness, we are not able to achieve it, and instead we suffer. So that shows that it comes from ignorance. And when we talk about suffering in Buddhism, of course, there are different levels of suffering or different categories of suffering, such as we talk about the suffering of suffering, the obvious painful experiences that we can see as or experience as suffering. And then there are others which are called the changeable suffering, the pleasurable experiences which change into suffering. And then there is the third type of suffering, which is called the pervasive conditioning existential suffering. And so that kind of suffering is mainly what the Buddha is trying to point to when he says there is suffering in us. So, which means that we have to trace our suffering. I mean, when we talk about suffering, it has to be understood in terms of some kind of a mental process.
it's a consciousness. It goes back to consciousness or mind. And so suffering, as that kind of suffering don't come from outside as such. It's not external to us, but it's in the consciousness because it's rooted in there. And so because of that, we have also, the Buddha's taught that of cessation of suffering. And then the cessation of suffering, the cessation itself has four attributes, which are like the cessation, peace, or and then excellence, and then the total called emergence from suffering. And so these are the categories or attributes of cessation. So this cessation has to come about by putting an end to ignorance. So when you put an end to ignorance, there will not be karma that is created. And when you don't create a karma for suffering, then you will not suffer. You will not go through that experience of suffering and misery. And so when we say there's ignorance as the root of suffering, what we have to understand here is that this ignorance is not just not knowing something, but it's actually a misconception, total misconception of the reality of things. What we see with ignorance is, with ignorance, what we perceive is the opposite of what reality is. And so, for example, if something is white and somebody says, "Oh, there is a black thing there," of course that person is wrong. Everybody else would sees white, but then that person says there's something black there, something with a black color, and that kind of conception or thought is not concordant with the truth, the reality that is there, which is a white object. And so, as long as there is an ignorance, there's always an opposing factor to it, which actually can serve as a counteracting factor to put an end to it. And therefore, if we can actually put an end to ignorance or uproot ignorance, then there will be an end to suffering. We can put an end to suffering, stop suffering. And that stoppage of suffering is known as cessation. And which has these four attributes. And so we should strive, therefore, to overcome ignorance that is within ourselves. And so in order to overcome ignorance, what we have to develop is the knowledge, the wisdom, which sees reality as it is, the truth as it is. And therefore, this knowledge or the wisdom is developed through the path. So we develop the path leading to cessation path, which is also has the four attributes, like which are like the first is the path, and then the second is the awareness, and then the third attribute is called the practice or the training, and then finally the fourth one is called that which leads us out of suffering. And so and therefore once you overcome or uproot once you overcome this ignorance, which is the root of suffering, in other words, suffering is rooted in it, through knowledge. And with that, we should not actually stay with just intellectual knowledge. We are not talking about intellectual knowledge about the reality of things, such as talking about selflessness and impermanence and so forth. But here, when we are talking about overcoming ignorance, which sees reality otherwise, and what we need is a deep experience that is drawn or from our intellectual understanding of things, the reality. And so, in order to have that experience of the path, we have to develop concentration. The power of concentration must be developed further and further. And you actually, concentration here is specifically about talking about the single-pointedness of the mind. And so when you have when you develop a powerful single-pointed concentration, then on that basis you can actually develop wisdom. Of course, we know that when we are ignorant about the alphabet, then what we do is actually learn the alphabet so that the ignorance about A, B, and C and so forth are gone. And so likewise, we should not leave things just
at the appearance level, but actually develop it further and further, this single-pointed concentration further and further. And in order to do that, we have to show mindfulness and introspection. So with the help of mindfulness and introspection, or vigilance is the term that is used sometimes also, when we develop concentration, more and more powerful concentration, single-pointed concentration, which sees the reality clearly, unerringly, and then on the basis of this, we also develop. With the help of mindfulness and introspection, we also develop heedfulness. Not going against your vows, precepts, and being careful about what you do, and not harming others and so forth, which means you practice morality on the basis of this. And so, based on the practice of morality, you develop concentration, and based on the concentration, you develop wisdom, and by combining these two, then you develop the path that leads to cessation. And that's the final cessation is called liberation, which is the end of suffering. The ending of suffering is the final liberation. And therefore, even when we talk about the four Buddha bodies, of course, we said the first three come from the Svabhavakaya, which means Svabhavakaya is this total elimination of all defilements, including ignorance itself and the traces of ignorance. And so, when you do that, you develop the wisdom that sees that everything as it is, the Buddha's wisdom Dharmakaya. And then, on the basis of that, the Sambhogakaya, Nirmanakaya also emerge for the benefit of sentient beings. And so, here, when we talk about overcoming suffering, so when you reach Buddhahood, you have overcome all kinds of defilements or causes that lead to suffering and ignorance and all that. And so you don't have any more suffering at all. So when we say there is suffering, and then there is a way out of suffering, and there's a possibility of reaching that freedom from suffering. What we understand here is that suffering, on the one hand, is in the mind. We experience it because of the mind. And then this liberation from it also has to be understood, to be based on the development process of the mind. And therefore, some of my friends, like scientists, scholars, and so forth, say sometimes that because Buddhism talks so much about the mind, there's so much emphasis on the mind being the main thing, primary and all that. Some say that Buddhism, in the strict sense of the word, religion is not religion, but it's a science of mind. And so in the Indian tradition also, so we have not only talking about Buddhism, but also other Indian religious traditions. There is so much talk or so much explanation of the mind, how to overcome the afflictive thoughts and emotions, and then reach certain higher planes of existence, and overcoming attachment, anger, and so forth. You reach certain higher called planes of existence and so forth. So when they talk about all these things, they are talking about psychology, the workings and systems of mind, the whole structure of the mental processes, and that leads to their goals. And so scientists also find this really interesting, and I have many friends who take real keen interest in this. They are really interested in learning more about the psychology, mind, from these traditions, including Buddhism. And so the Buddha himself also said, I have showed you the path to liberation, but liberation itself depends on you. It's in your hands. And so this also applies to our practice of taking refuge. Of course, we take refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha. And then, of course, we lead ourselves through the different processes of development, spiritual developments, which are all to do with the mind. 그리고 이것을 바탕으로 한 정화, 그리고 이것을 통해서 이제 정화가 바탕으로 한 바로 이제 그 실상 진여를 깨닫는 그런 해학, 이러한 어떤 그 차제를 과정을 얘기하는 것이 바로 도제라고 할 수가 있습니다. 그래서 앞서 얘기했던 고통의 근본이 되는 어떤 무명이라는 무명은 바로 직제이고,
이러한 직제를 완전하게 끄는 것이 멸제입니다. 어쨌든 이러한 그 결과물이 이제 결과물 그다음에 부처님의 어떤 그런 삼신 가운데서 가장 중요한 것이 이제 지혜 법신인데요. 이러한 지혜 법신이라는 것이 바로 우리가 본래부터 가지고 있는 자성 청정함이 존재하기 때문에 허물을 끄는 그런 완전한 지혜 법신의 구현이 가능하다는 것입니다. 지금의 어떤 마음의 어떤 상태, 마음의 어떤 우리의 근본적인 어떤 I'm a super fast highway. 그런 자성 청정이 존재하고 이러한 자성 청정에서 존재하기 때문에 존재하며 하면서 더불어서 우리가 그런 마음의 허물들을 모두 끊었을 때 이것들이 가능하다는 것을 설명합니다. 그렇기 때문에 이제 불교는 이렇게 이제 논리적으로 이제 마음을 어떤 식으로 제어하고 이것을 어떻게 끊어나가는가를 체계적으로 얘기를 하고 있기 때문에 마음의 과학이다라고 얘기를 하고 있습니다. 그 서양의 학자들 중에서는 이제 불교라는 것은 종교가 아니다. 그러니까 서양 영어에서 얘기하는 religion이라는 그런 종교적인 의미가 담겨져 있지 않다. 그래서 오히려 종교라는 religion이라는 말은 적당하지 않고 science of mind, 그러니까 마음의 과학이다라는 말이 이제 적절한 것 같다라고 얘기를 많이 합니다. 그래서 불교는 거대한 하나의 심리학입니다. 그래서 서양 학자들은 이러한 심리학에 있어서 물론 기존의 일반적으로 인도에서 지간 수행이라든지 이런 지간 수행을 통해서 욕계의 어떤 번뇌들을 현행되는 그런 번뇌들을 누르는 끊는 방법이라든지 그런 부분들을 많은 서양 학자들이 관심을 가지고 있었지만은 그러한 인도의 종교 가운데서 특히나 심리학에서 가장 자세한 어떤 설명들 그리고 어떤 식으로 마음을 제어하고 마음을 다스려 나갈 수 있는가를 불교에서 많은 부분들을 배우고 있기 때문에 물론 제가 서양의 과학자들과 25년 정도 교류를 하고 거의 매년 그 사람들과 함께 만나서 그렇게 토의하고 같이 공유하는 자리를 매년 갖습니다. 그래서 서양 학자들이 이러한 불교의 어떤 자세한 어떤 내용들을 굉장히 관심을 가지고 여기를 굉장히 좋아한다는 그런 생각이 들었습니다. 어쨌든 부처님께서 말씀하신 불교에서 얘기하는 해탈이라는 것은 내가 너희들에게 해탈에 대한 어떤 방법들은 이미 말을 해줬다. 그러니까 해탈을 하느냐 안 하느냐는 너네들에게 달려있다. 그렇기 때문에 불교에서 얘기하는 것은 실질적으로 우리가 부처님은 이제 이러한 방법적인 것들을 말씀해 주셨기 때문에 불교에서 얘기하는 불법승 삼보 가운데 부처님을 어떤 귀의처로 얘기하지만은 실질적으로 우리가 이러한 부처님이 보여주신 방법, 바로 법에 우리가 의식을 해야지만이 우리가 해탈을 할 수 있고 궁극적인 것을 이룰 수 있기 때문에 우리의 진정한 귀의처는 바로 법보인 것입니다. 그래서 이러한 것들을 통해서 우리 마음속에 실제로 이러한 법들을 성취하고 이루어내야 할 것입니다. Thank you. Lunch break. In the same way, feeling, discrimination, compositional factors, and consciousness are empty. Shariputra, likewise, all phenomena are emptiness, without characteristic, unproduced, unceased, stainless, not without stain, not deficient, not fulfilled. Shariputra, therefore, in emptiness there is no form, no feeling, no discrimination, no compositional factors, no consciousness, no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind, no visual form, and no sound, no odor, no taste, no object of touch, and no phenomena. There is no I element, and so on, up to and including no mind element, no mental consciousness element. There is no ignorance, no extinction of ignorance, to including no aging and death and extinction of aging and death. Similarly, there is no suffering, origination, cessation, and path. There is no exalted wisdom, no attainment, and also no non-attainment. 야다 장주의 고리의 개털이야 실은이고 송 주버체 다 배가나리야 실은이고 송아 시지메 송아 다진 대아인다
Masam Jimmy, Jera, Bare, Jim, Maye, Manga, Nange, Mo, Yen, Soso, Rande, Yishi, Kifun, Gave, Yumla, Chazen, Lo. Deada, Gade, Gade, Bara, Gade, Bara, Sangade, Bodhi, So. Deada, Gade, Gade, Bara, Gade, Bara, Sangade, Bodhi, So. Deada, Gade, Gade, Bara, Bara, Sangade, Bodhi, So. Niandu Shio Zono, Gunshin Yi Jin, Ye Zhen Zhen Gang Yan Dang, Ra Ben Pa Shan Na, Lam Shin Yi Jin, Shi Den Zhen Zhong Zhen Fa Gang, Gan Da Yang Da, Den Bre Dong, Nam Pa Kun Den Da So Di. Niandu Zhang Shu Sen Pe So Je, San Jie Jin, Yum Den La Cha Sen Lo. Kage Den Zhen Zhao Wan Zhong, Ga Wa Me Ba, Jian Me Ba, Sha Wa Me Ba, Dam Me Ba, Wa Me Ba, Dam Me Ba, Ta De De Me, Den Ji Me, Zhe Ba Yi Yi. Sobe Sanje Manam Je, Damba Dan La Cha Sen Lo. Kage Du Zhen Ye So Ne, Da Wa Du Je Ba Be Je Le, Dan Be Chen Ne, Den Je Be, Kwa Dam Dan La Cha Sen taught the Holy Lo. Dharma in order to rid us of all wrong views out of his compassion. 나 데리데 뒤제 조르디 코리아 초조도 차대요리 스냐스티된 리브리. So in that case, His Holiness would like to give a general introduction of the Buddhism. And those of you who have been in my teaching before, while I give this general introduction to the Buddhism, you may just rest. 애니 냐스티브체 니 도스 쿠비네 견양 말에 얘네 무보마 동아 무보 신기베. Snore. If you feel sleepy while you are resting, those of you who have been here before for teachings, then even if you sleep, don't snore, please. 잠을 주무시는 건 괜찮은데 코는 골지 말라고 그러시네요. 야, 다 산지 좀 된데 그 로동자니 다 하람도 죽였어. 친구가 이 말에 용자잖아. 다니한다 아프가니스탄날 게미 안다 때가 멍했는데 소가지기 애네 남다 남배 내르지 싸워네 니체 디나라 디네 니셔든데 드메쿠스도 네 통수지 바트네 통수 저너들이 꼭 하셔도 꾸드즈 제디 로커즈 침머신 심주칭에 주대도 전에 로니도 축제를 망친듯이 셔되기도 저들이 인도 별 강쟁의 종게 양은지 딘지 덴베지 로커즈 침버지 딘지 나게들 제 카시에게 송해잖아 할람 로손동 침버지 송기야리 자다 뒤에고야 님십시 하셔도가 With regard to the teaching of the Buddha, it's more than 2,500 years old, generally speaking. And I met last year, by popular count, that is how long it has been. And last year I met some people who brought some images, some pictures of Tara, our goddess Tara, and some other images, statues that were found by some Chinese archaeologists who were working in Afghanistan. And according to the dating, the 가르쳐 내가 기세시쯤 가르쳐 some prayer in Korean. I have no idea. I'm sorry.
Heart Sutra. This here one time the Bhagavan was dwelling on Lamas mountain in Rajgir together with the great community of monks and the great community of bodhisattvas. At that time the Bhagavan was absorbed in the concentration on the categories of phenomena. Called profound perception. Also at that time the Bodhisattva Mahasata Avalokiteshvara looked upon the very practice of the profound perfection of wisdom and beheld those five aggregates also as empty of inherent nature. Then through the power of Buddha, the Venerable Shariputra said this to the Bodhisattva Mahasata Avalokiteshvara: how should any son of a lineage trained who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom? He said there, and the Bodhisattva Mahasata Avalokiteshvara said this to the Venerable Shariputra: Dodiputra Sharadodiputra Shariputra, any son of the lineage or daughter of the lineage who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom should look upon it like this, correctly and repeatedly beholding those five aggregates also as empty of inherent nature. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is not other than form. Form is also not other than out. That there is a translation of Je Rinpoche, Lam Rim Chenmo's Great Treatise on the stages of the path, Lam Rim Chenmo in Korean, and it seems you also have the text with you here in Korean, and of course, we will not have the time to go through each and everything in detail, but we'll go through just the different points briefly, touching the different points briefly. And with regard to the meditative serenity, I need, of course, it would be just like describing what's something like describing a picture up there, which which I don't really have the experience of thing. And so, without the experience, it is said that how can you actually teach others? So it almost is the situation with me with regard to this meditative serenity practice. I don't have the experience, and so if I have the time, I think that I should really get seriously into the practice of building up or developing meditative serenity, the single-pointed concentration. And so it seems that I'm just stuck with this one in order to make any progress on the spiritual path. And so if I have a time, I really would like to spend more time in developing this meditative serenity, the single-pointed concentration. Today, the Korea Church So His Holiness is asking to raise your hands, or those Koreans who have not been here before, who are new to Dharamsala. That's enough. And the Yudushandane Jodevata, Shingaran's Puji that day, Kan's share, and that day. The day and the 20 Chiadi, Kazakuran's Rindu de in the Shilha Goj Shatunas and the Shasu. And Shung the Karashiro Yanasam, Karashiro Yanasam chance. Now Shugochi do Janzi. Germany, Lam Rim Chenmo, and a Shilha Guadi, Canada, Korea, Ghana, Jurshavi, Yevarella, and Canada deposited to Toga. So that Lam Rim Chenmo, Shilha Guadi, Samada Saya Yamari,
아니 럽스 전에 아직 쉬어야지. 아니 신의 관리야 다 주무지든 사들이 도스파 드리지들이 슬어야 마다 나랑 양용 야마로 받아. 신의 방알 차샤네다 신의 퐁대가 소시도 심지집에 띵인진 그 아니 서버도 자체 지금 람고 냠니샤 몽구지리야 그 제집에 그 띵인진 누보고 매배 인도산에 아니 지금 저기 야게 소리다 가서 그러지 그 그냥 그 사람 돼야리야 쉬우지 그 라토 되기도 와. 자다 뒤지 죽는데 지금 검 삼아지도 따이네 안 되거든도 뒤지 거래요 말이 다 독수 침벌이. 자자가 랑을 냠냠해 봐. 내가 샹리야 샤스게 가고래. 터중 뒤주 꺼줘 드셔봤네 까인 세송어래. 다 레디 젊으시기 리셔 매도 총. 다 디토나마 아니 로스만 모두 쉬어로 들으셔야인다. So first of all, the Koreans have recited the Heart Sutra in their language, and their main disciples for today's teaching are the Koreans, and then there are, of course, people from many different countries, different places, countries, and as well as Tibetans gathered here. So with regard to the teaching, initially the request, what the Koreans had requested was to give a teaching on the practice of meditative serenity or calm abiding and insights, special insight. And His Holiness was a little bit concerned because about the text, but then it was found out